El sol se desangraba en el horizonte, teniendo de rojo las colinas de Ronda. Nadaba solo en la piscina de la casa de verano de mi amigo Alvaro, con el agua fría lamiendo mi piel como un secreto que no quería ser revelado. Entonces los six, el padre de Alvaro, don Rafael, observandome desde la terraza con una intensidad que me heló la sangre. Tenía 20 años, apenas un estudiante de arte perdido en la inmensidad de mis propios sueños, y allí estaba yo, en la casa de campo de los García, una familia adinerada de Málaga. Alvaro, mi mejor amigo desde la secundaria, me había invitado a pasar el verano en su refugio familiar, pero él y su madre habían ido al pueblo esa tarde, dejándome solo. Don Rafael, un hombre de 45 años, alto, de cabello entrecano y ojos que parecían atravesar el alma, no estaba supuesto a estar allí. Sin embargo, allí estaba, con una camisa blanca desabrocada y un vaso de whisky en la mano, mirándome como si yo fuera una pintura que no lograba descifrar. ¿No te cansas de nadar en círculos, Diego? Su voz era grave, casi un rugido suave, y mi nombre en sus labios sonó como una advertencia. Me detuve, flotando en el centro de la piscina, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que él pudiera escucharlo. No era solo la sorpresa de verlo allí. Era la manera en que me miraba, como si supiera algo que yo no había admitido en ni siquiera a mí mismo. Respondí con un balbucio torpe, algo sobre el calor del verano, pero él no sonrió. Se acercó al borde de la piscina, su sombra alargándose sobre el agua como una red que me atrapaba. Sal, dijo, más una orden que una invitación. Quiero hablar contigo. Mis piernas temblaban cuando subí por la escalerilla. No sabía por qué sentía tanto miedo, o quizás no era miedo, sino algo más profundo, algo que me quemaba por dentro. Me envolví en una toalla, consciente de su mirada fija en mí, y lo seguí hasta la terraza. La brisa traía el aroma de los olivos y el jazmín, pero también un peso que no podía nombrar. ¿Sabes por qué Alvaro no está aquí hoy? Preguntó, sentándose en una silla de mimbre, sin apartar los ojos de mí. Negó con la cabeza, sintiendo que cada palabra suya era un paso hacia un abismo. ¿Por qué le pedí que me dejara solo contigo? Mi respiración se detuvo. ¿Qué significaba eso? Rafael era un hombre respetado, un abogado exitoso, un padre de familia intachable. Pero en ese momento, bajo la luz moribunda del atardecer, parecía algo más. Un hombre con secretos, igual que yo. Diego, no soy ciego, continuó, inclinándose hacia adelante. He visto como me miras cuando crees que no me doy cuenta. ¿Y sé lo que escondes? El mundo se tambaleó. Durante años, había enterrado mis sentimientos, mi verdad, bajo capas de risas falsas y amistad superficiales. Sergué en un pueblo pequeño como el mío, cerca de Málaga, no era algo que se gritara a los cuatro vientos. Pero Rafael lo sabía. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Me quedé mudo, atrapado entre el deseo de huir y la curiosidad morbosa de saber qué vendría después. No tienes que tener miedo, dijo, suavizando su tono, aunque sus ojos seguían siendo un torbellino. Pero tampoco puedes seguir huyendo de ti mismo. Y esa noche, bajo las estrellas de Ronda, Rafael me habló como nadie lo había hecho antes. No de amor, no de deseo, sino de Valencia,
de la lucha interna que él mismo había enfrentado años atrás. Me confieso que, en su juventud, había amado a un hombre, un amor que nunca pudo vivir plenamente por las cadenas de su tiempo. Sus palabras eran un espejo que reflejaba mi propio dolor, mi propia lucha. Pero también eran una advertencia. Lo que sentía por él, ese magnetismo que me atraía hacia su presencia, era un fuego peligroso. Cuando Alvaro y su madre regresaron, fingí que todo estaba bien, pero algo dentro de mí se había roto. O quizás, por primera vez, se había liberado. Los días siguientes fueron una danza de evasión y deseo. Alvaro, ajeno a todo, llenaba las mañanas con charlas sobre fútbol y planes para el futuro, mientras yo luchaba por no mirar a Rafael cada vez que entraba en la habitación. Él, por su parte, mantenía una distancia calculada, pero sus ojos siempre encontraban los míos en los momentos más inesperados, durante la cena, en el jardín, en los pasillos de la casa. Cada mirada era un recordatorio de nuestra conversación, un desafío silencioso a enfrentar lo que sentía. Una tarde, mientras Alvaro dormía la siesta, me escapé al estudio de Rafael, un cuarto lleno de libros y mapas antiguos. Quería entenderlo, descifrar al hombre que había sacudido mi mundo con unas pocas palabras. Lo encontré allí, revisando unos documentos, con una expresión de cansancio que lo hacía parecer más humano, menos intocable. ¿Qué haces aquí, Diego? Preguntó sin levantar la vista, aunque su tono tenía un matiz de diversión. Quería no sé, hablar, respondí, torpe como siempre. Él dejó los papeles y me miró, y por un momento, él era entre nosotros ese cargo de electricidad. No es tan simple, ¿verdad? Dijo, levantándose y acercándose a mí. Que algo que no deberías caer. No supe que responder. Mi corazón latía despacado, y cuando el dio un paso más cerca, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. No hubo besos, no hubo caricias, pero su cercanía era suficiente para hacerme temblar. Me habló de su vida, de las decisiones que había tomado para proteger a su familia, de los amores que había sacrificado. Y entonces, con una vulnerabilidad que no esperaba, me preguntó, ¿qué quieres tú, Diego? No lo que los demás esperan de ti, lo que quieres de verdad. Nadie me había hecho esa pregunta antes. Quis gritar que lo quería a él, que quería dejar de esconderme, que quería ser libre. Pero las palabras se atrajeron en mi garganta, y en su lugar, solo pude mirarlo, con los ojos llenos de una verdad que no me atrevía a pronunciar. Esa noche, no pude dormir. La confesión de Rafael había abierto una grieta en mi mundo, y por primera vez, me permitía imaginar una vida donde no tuviera que mentir sobre quién era. Pero también sabía que cualquier paso hacia él significaría cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. El verano avanzaba, y con él, la tensión entre Rafael y yo crecía como una tormenta a punto de estallar. Alvaro comenzó a notar mi distracción, mis silencios, pero lo atribuía al calor o al cansancio. Yo, en cambio, vivía en un constante estado de alerta, dividido entre el miedo a ser descubierto y el anhelo de acercarme a Rafael. Una noche, durante una cena en la terraza, todo cambió. La familia había invitado a unos vecinos, y entre risas y copas de vino, alguien mencionó el tema de los derechos LGBT, un comentario casual que desató una discusión. Alvaro, con su típica despreocupación,
Dijo algo sobre, no entender por qué la gente hace tanto drama por eso. Tenía nudo en el estómago, pero fue la reacción de Rafael la que me dejó helado. Él, que siempre era el mediador, el hombre cómodo, se levantó de la mesa con una furia contenida. No es un drama. Alvaro. Dijo, su voz cortante como un cuchillo. Es la vida de personas que merecen respeto. El silencio que siguió fue ensordecido. Todos lo miraron, sorprendidos, pero yo sentí que sus palabras eran para mí. Un escudo invisible que me protegía. Más tarde, cuando los invitados se fueron, lo encontré solo en el jardín, mirando las estrellas. ¿Por qué lo hiciste? Lo pregunté, mi voz temblorosa. Podrías haber cuidado calado. Porque estoy cansado de quedarme calado, respondió, y en sus ojos 6 el peso de años de silencio. Esa noche, bajo la luz de la luna, me atreví a dar un paso más. Lucani mi verdad, mis miedos, mi lucha por aceptarme. Y él, en un gesto que nunca olvidaré, tomó mi mano y la sostuvo con fuerza, como si quisiera enclarme el mundo. No hubo promesas, no hubo palabras de amor, pero en ese contacto sentí algo más poderoso, la certeza de que no estaba solo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Rafael y yo encontrábamos excusas para estar a solas. Un paseo por los olivos, una conversación en el estudio, un roce accidental que duraba más de lo necesario. Cada encuentro era un riesgo, pero también una liberación. Por primera vez, sentí que alguien me veía de verdad. No como el amigo de Alvaro, no como el chico tímido del pueblo, sino como Diego, con todos mis miedos y deseos. Sin embargo, el mundo no estaba de nuestro lado. Una tarde, mientras ayudaba a Rafael a arreglar una cerca en el campo, Alvaro apareció de repente. No dijo nada, pero su mirada, llena de confusión y algo más oscuro, me hizo retroceder. Esa noche, me confrontó. ¿Qué pasa entre tú y mi padre, Diego? Preguntó, su voz temblando de rabia. No soy estúpido. Los he visto. Intent negarlo, pero las palabras se desmoronaban en mi boca. Alvaro no esperó una explicación. Salió de la casa, dejando un silencio que pasaba como una losa. Rafael, al enterarse, tomó una decisión que me destrozó. Me pidió que me fuera. No es por ti, Diego, dijo, con los ojos llenos de dolor. Es por él, por mi familia. Me marqué al amanecer, con el corazón roto y la certeza de que había perdido algo que nunca había tenido del todo. Pero también llevaba conmigo algo nuevo, la valencia de ser yo mismo, aunque el mundo no estuviera listo para aceptarlo. De vuelta en Málaga, intent retomar mi vida. Las clases de arte, las salidas con amigos, todo parecía vacíos en la intensidad de aquellos días en ronda. Pensaba en Rafael constantemente, en su voz, en su mirada, en la forma en que me había hecho sentir vivo. Pero también pensaba en Alvaro, en la amistad que había perdido, en el dolor que había causado sin querer. Una noche, recibí un mensaje suyo. Era breve, casi frío. Necesito hablar contigo. Nos encontramos en un café del centro, y por primera vez, sixa Alvaro vulnerable, roto. Me confieso que siempre había sospechado que su padre guardaba secretos, pero nunca imaginó algo así. No me juzgó, pero tampoco me perdonó. No sé si puedo volver a ver como antes.
dijo, y esas palabras fueron un golpe. Sin embargo, algo en esa conversación me dio esperanza. Alvaro no habló de odio, sino de confusión, de intentar entender un mundo que no lo habían enseñado. Lo prometí dar el tiempo, pero también lo dije mi verdad, que no podía seguir escondiendo. Meses después, recibí una carta de Rafael. Era larga, escrita a mano, y cada palabra parecía cargada de arrepentimiento y esperanza. Me hablaba de su lucha por reconstruir su relación con Alvaro, de las conversaciones dolorosas que habían tenido, de su decisión de vivir con honestidad, sin importar el costo. Me pedía perdón por haberme alejado, pero también me decía que nunca olvidaría lo que habíamos compartido. Respondí, no con promesas, sino con gratitud. Lucani como había comenzado a hablar abiertamente sobre mi identidad, como había encontrado una comunidad que me acogía, como estaba aprendiendo a amarme a mí mismo. No sabía si volveríamos a vernos, pero sabía que él había sido el primer paso en mi camino hacia la libertad. Un día, Alvaro me llamó. Su voz era diferente, más suave. Me pidió que volviéramos a ser amigos, no como antes, sino como algo nuevo, construido sobre la verdad. Acepto, sabiendo que el camino sería largo, pero también que valía la pena. Un año después, volví a Ronda. No como el chico asustado que había nadado en esa piscina, sino como alguien que había aprendido a enfrentar el mundo con la cabeza en alto. Rafael estaba allí, esperándome en la terraza, con una sonrisa que mezclaba tristeza y orgullo. No hubo grandes declaraciones, no hubo un final de cuento de hadas. Pero hablamos, reímos, y por primera vez, nos vimos como iguales. Dos almas que habían encontrado refugio en el otro durante un verano que cambió todo. La piscina seguía allí, reflejando el cielo de Andalucía, pero ya no era un lugar de secretos. Era un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, me servido, aunque sí con miedo, aunque sí con dolor. Y mientras el sol se ponía, supe que, sin importar lo que viniera después, había encontrado mi lugar en el mundo.